the heart. The grassland covered with sweetness of dewdrops, waiting for the touch of the morning sun. The cool breeze carries the fragrance of the blossoms. The happiness and enthusiasm of the shining stars of Vidyalakshmi mingled with the blessings and graces of God to experience and explore their Students' Council inauguration and their new start for the various co-curricular and extracurricular activities for the academic year 2015 and 16. Also, colorless and yet so colorful, such depth you hold, boldly you stand out. You reside in the skies and the deep seas. Without you, they cease to exist. I request our dignitaries to light the lamp.
very good morning to one and all present here. It is my honor to welcome the respected chairman, vice correspondent ma'am, admin ma'am, inspector ma'am, the principal, parents, teachers, and all my dear friends. Welcome to the inauguration of the Students' Council. All of you know the importance of the Students' Council. It plays a very major role in the functioning of the school. Leadership. What is a leader? A leader is someone who leads by example. A leader is someone who leads from the front. Leaders are not just politicians. Leaders can be in any field. May it be engineering, medicine, acting, business, or anything else. Leaders are always in the forefront. You might have heard of many leaders. They could be just in the political field or in any other field. Regardless, they had a foundation. That foundation was in school. School was the foundation of many leaders. All their high dreams, aspirations, all began at school. That is where the foundation lay. And here, the inauguration of the Students' Council plays a very similar role. We, the students, take up responsibilities. We take up the responsibilities given to us by our teachers and do our duties correctly, sincerely, with dedication. You might wonder, why is there the need of leadership at school? Isn't school meant for just studying? I disagree. School is meant for studying, that's true. But there are many more things one learns at school. Leadership is just one of them. When we take up leadership at school, it's a springboard for the success in future. As the just now said, many leaders had their beginnings in school. This applies even to us. In case we start in school, we shall succeed in future. There's a saying, a plant which does not bend in its childhood will not bend when it grows up. If we learn something good in our childhood, it will persist throughout our lives. So, let us take up the responsibility of leadership correctly and with full sincerity. Now, let me mention something. A school is like a miniature community. There are people taking up various roles in the school. Ours, as children, is also an important role. And we, when we take up leadership, should completely dedicate ourselves to our task. This will help us in our future because when we face something challenging, something difficult, we'll be able to face it with courage. Any obstacles, we'll be able to confront them and go forwards. Leadership plays a vital role in this. India needs new leaders. Its youngest citizens, its current generation X, will be the next leaders of the next generation. So, let the foundation begin at school itself. Now, let me mention some story. You must have seen eagles. Eagles are the king of birds. It is very reasonably called the king of birds. But now, let me tell something of how the eagle takes care of its children. It builds a nest. The eagle's nest is no common nest. It consists of 4 layers. The first one is of thorns. The second of twigs. The third is of leaves. And the last of hair. The eagle lays its eggs in the hair. As they hatch, the eaglets come out and stay in the hair. As they grow a bit more, the hair is removed so they lie on the leaves. Now, by the process of time, the eagles grow a bit bigger and the leaves are also removed. Now, they're on the twigs. And once the eagles are able to flap about a bit, walk around, even the twigs are removed. Painful experience. Sitting on the thorns is no fun for eaglets, but there's a reason behind this. Can any of you guess it? The reason is quite simple. When the eaglet sits down on the thorns, they get a sort of push and impetus which makes them get up and try to fly. The mother eagle tries to make them fly by making them a nest of thorns. They fly around, come back and again sit on the nest and again are pricked by the thorns. They get up and try to fly again. In this way,
the mother eagle inculcates a spirit of individuality, self-dependence in the eaglets. The school council of the students is quite similar to this. When we join the students' council, we are given various responsibilities. This prepares us for the future which lies out there for us. We might not just become political leaders, but wherever we are, we must be in the forefront. We must be the leaders in whatever field we are in. I would like to say that our chairman, our teachers, our parents and everyone in the school are working for our development. Let us give them something in return for all the dedication they give to us. Let us do our duties sincerely. Let us follow in the right path and become the true leaders of our nation. In this way, we'll bring laurels not only to our school, not only to our parents, but to our whole nation. Welcome once again to the Students' Council inauguration. Thank you. Thank you, Acharya, for your wonderful motivational speech. It's time to welcome our beloved young leaders of our school. So, it's English Club. The English language is nobody's special property. It's the property of the imagination. It is the property of the language itself. Master S. Manoj of class 9, who has an aim to become an IPS officer, takes up the responsibility being the chairperson of English Literary Club. The international rank holder in Bolivia is the secretary of this club. Master, and also I request the mathematics club chairperson and secretary to move forward. In creating the world, the chairperson post of Mathematics Club goes to Miss V. Kausalya of class 10. The secretary of Maths Club is Master H. Jagadish of class 10. Jagadish Bobby Master, and also it is the Science Club chairperson and secretary to move forward. Science is a way of thinking, much more than it is a body of knowledge. Development of scientific attitude among the students is a need of an hour, and our Science Club is under the leadership of Miss R. Garcia, the best athlete of class 9. Will achieve the goal. Miss U. Sri Shakti of class 8, who wants to achieve the best in aeronautics, will help her as the secretary of the club. Social Science Club chairperson and secretary, please move forward. The fundamental concept in social sciences as creating as natural science. Miss N. Monisha of class 10, who wants to become a neurologist, is selected as the chairperson for the Social Science Club.
Computer Science Club Chairperson and Secretary move forward. We are pleased to have Master S.L. Kamalesh Raju of Class 9 who displays positive and enthusiastic attitude at all the times as the chairperson of the Computer Science Club. And the secretary is Master K. Amarnath of Class 8. Finance Club. Art does not reproduce, rather it makes itself visible for the people to appreciate and admire the beauty. Miss Jashwanti Priya Ji of Class 10, who takes initiative in all the activities, deserves to be the chairperson. And Miss B. Kanimali Akshya of Class 8 will assist her as the secretary of the Fine Arts Club. Quiz Club. Quiz enhances mental ability, creates awareness about current affairs, checks accuracy on numbers, and also develops critical thinking. Miss Sneha SR of Class 10 will lead the Quiz Club as the chairperson. And Master B. Santosh Kumar of Class 8 will be assisting her as the secretary of the club. Health and Wellness Club. Master M. Rishikesh of Class 9, who is a good promoter of school activities, will be leading the health club as the chairperson. And Miss Kirtika of Class 8 will be assisting his responsibilities as the secretary of the club. Eco Club. Master S. Surender of Class 10 will be the chairperson, and Master Abhiram Krishnan of Class 9, one who has lot of ideas and dreams to make our campus green, will assist him as the secretary of the club. Heritage Club. Miss K.R. Indra Priyadashni of Class 9, who has a clear commitment to excellence, will be leading the Heritage Club as the chairperson. And Miss B. Swati of Class 8 will be sharing her duties as the secretary of the club. Humanities Club. Poverty makes you sad as well as wise. To inculcate humanism in our campus, Miss P.M. Kamali of Class 10 will be the right choice. And she will be assisted by Master S. Rajkamal of Class 10. Tiny Tots Club. I proudly present the chairperson of Tiny Tots Club, Master H. Prem of Class 3, who will enlighten the Tiny Tots with energy and happiness. And Miss S. Amitavashni of Class 4, the twinkling star of Vidya Lakshmi as the secretary. Club. To make the scouting activity more enjoyable to the children, this year Bat and Ball Club is introduced. The best energetic athlete, Master S. Seshadri of Class 9, will be the chairperson of this club. And he will be assisted by Miss S. Geetanjali of Class 9. Sports Club. Gold medals aren't made of gold. They are made of sweat, determination, and hard-to-find alloy called guts. To foster the team spirit and to develop the physical fitness, sports and games are given utmost
of Class 9 as the sports captain for the boys and Miss L. Lakshmi of Class 9 the sports captain for girls. The school follows the house system in order to inculcate a healthy competitive spirit among students. The members of the staff and all the students are grouped into 4 houses. Bhishma House. Master N. Nandakumar of Class 9 takes up the position as house captain for boys and Miss Achaya, the best athlete of our school, as house captain for girls. At this moment, they want to convey their blue house members. Never, never, never give up hope. Abhimanyu House. We wish the team members of Abhimanyu House, also the Green House, to prosper under the leadership of Master V. Ajay, the house captain boys, and Miss Josephine Doran Maxi, the house captain girls. Their message to their house members from Brownlee's Spurs are, aim to hit the moon, you may land somewhere among the stars. Arjuna House. Red House, the Arjuna House will be functioning under the dynamic leadership of the house captain boys, Master G. Karthik Raja of Class 9. The house captain girls, Miss Madhumita of Class 9. They say to their team members, never bend your head, hold it high, look the world straight in the eye. Karna House, we extend our wishes to the Karna House members, Master K. Aravind, who takes up the responsibility as the house captain for boys, and Miss P. Preeti, the house captain for girls. They want their team members to carry the promise of positive future. School people leader. Effective student leaders are individuals who have a clear commitment to excellence. The most desirable position in Vidyalakshmi International School goes to Master Vatsaula Acharya Samudra of Class 10. This disciplined, smiling hard worker has an excellent academic record too. And also, he is a good orator. School people leader girls. Effective student leaders will do what is right. This is what we see in Miss P.C. Charmani of Class 10, who is selected as the head girl for 2015 and 16. This energetic, disciplined, cheerful girl is also an excellent academic and sports achiever. Thank you, sir. We wish all the team leaders to accomplish the goal. Thank you, sir. And remember, actions are more important than titles. Even if you are the captain of the team, you could be its leading scorer. You may not be the paper's editor-in-chief, but you can write award-winning articles. Your commitment and achievement in the given activity are far more important than your titles. With this spirit, I wish and welcome you all to enter into this academic year with new hopes. Thank you. Oath taking, may I request our principal to administer the oath taking ceremony. Welcome, sir. I do hereby solemnly accept the membership of Vidyalakshmi School Students Council and in God Almighty's name I do agree to abide by the rules and regulations enacted by the Students Council and act in strict accordance with the higher goals of honesty, sincerity and efficiency in discharging each and every duty expected from me every day. Thank you, sir, for administering
administering the oath-taking ceremony. The purpose of education is to culture the mind of a man so that he can accomplish all his aims in life. His Holiness Maharishi Mahesh Yogi. With the profound thanks to the founder of Vidyalakshmi School, Sri Durai Shanmuga Mudaliyar, I am presenting the school's council report for the year 2015 to 2016. Respected Sri S. Ashok Kumar, the correspondent of Vidyalakshmi's group of educational institution, the chief guest of the day Srimati A. Arivakarasi, the vice correspondent of Vidyalakshmi group of educational institutions. Ms. Usha Rani, administrator, principal, inspector, coordinators, teachers, parents, dear colleagues and my dear friends. A happy and a pleasant good morning to you all. While I sincerely thank you all for choosing me as the head girl of the school, I am very glad to present the inaugural report of the Students' Council and Club activities. The Students' Council of Vidyalakshmi School gets instituted today to bring out the physical, intellectual, psychological, social and spiritual growth and development in each child. Above all, to realize the motto, aspire to inspire. The members of Students' Council, namely the head boy, the head girl of the school, chairpersons, secretaries of various clubs, house captains are advised and guided by the teachers to work together to achieve an overall development. Various clubs and houses have been instituted to bring to light the hidden talents and potentialities of the students and exhibit them. To inculcate leadership qualities, team spirit, cooperation and a healthy competitive spirit. We have separate literary club for English and language and different clubs for science, mathematics, social science, computer science, quiz, fine arts, tiny tots, health, eco, heritage and sports. We have grouped the children under 4 houses, namely Bhishma, Abhimanyu, Arjuna and Karna. The students are divided into different groups. Group A, classes 1 and 2. Group B, classes 3rd and 4th. Group C, classes 5 and 6. Group D, classes 7 and 8. Group E, classes 9 and 10. Tiny Tots, classes LKG and UKG. The activities of various clubs for the whole academic year have been carefully planned in advance under the supervision of the principal, CCA in charge and the higher authorities. Mother's Club. Nobody can deny the role of mother in shaping the child as a respectful citizen of this nation. The care, the love, the affection, the unnoticed tears of the mother and the dedication of the mother towards her child are having more value than gold and diamonds in this world. Mother, without you, we are zeros. With you, we are heroes. To have your uncompromised love and care in our school, we have Mothers Club represented by some of our parents. This club will guide all the children in this campus to acquire more life skills. The English Literary Club. The English Literary Club and other language clubs undertake the responsibilities of mastering the skills of reading, speaking, writing and listening. These clubs have planned various competitions like essay writing, poetry writing, debates, puzzles, pick and speak, skit, identifying, pictures, dictation, storytelling, etc. The Science Club. The Science Club aims at inculcating scientific tempers in the students. Model making, seminars, debate, working model, making static models, clay molding, making charts and etc. are a few activities the club has planned for this year. The Mathematics Club. The Mathematics Club creates an interest, liking and the sense of ease for mathematics to avoid students' unwanted fears towards the subject. Identifying mathematical shapes, identifying the numbers, riddles, quiz, puzzles, speed calculation, paper presentation and debates are some of the activities the club has planned. Social Science Club. Social Science Club takes up the responsibility to inculcate the spirit of patriotism and conduct competitions on mock parliament, quiz, dance, singing of patriotic songs, skit, speech on freedom fighters, etc. Eco Club. Eco Club takes the responsibility of widening the wisdom of balancing the nature through conducting competitions on painting, collection of leaves, fancy dress, slogan writing, essay writing, debate, speech, drawing and etc. Computer Science Club. Computer
Computer Science Club aims at giving students a technological aspect of life. Computer Science Club has planned activities on paint, jigsaw puzzle, flash games, creating greeting cards, PowerPoint presentation, flash movie making, debate, and etc. Fine Arts Club. Fine Arts Club has planned activities on singing, clay art, drama, drawing, miming, playing musical instrument, and etc. Tiny Tots Club. Tiny Tots Club is an active and the most interesting club in our school. The club has planned several activities on storytelling, painting, drawing, quiz, making words, puzzles, storytelling, fancy dress, and etc. Sports Club. The Sports Club encourages all the students to participate actively in various sports events, games, etc. Specific training and coaching are organized to students on various competitions in the zonal, district, state, and national levels. The Heritage Club. The Heritage Club holds the position of bringing out the past to the light, conducting competitions like painting, find my name, puppets, slogan writing, poster making, debate, quiz, essay writing, poem writing, and etc. Quiz Club. The Quiz Club has come out with many activities like identifying picture, history quiz, science quiz, general knowledge quiz, and etc. Humanities Club. Humanities Club takes the responsibilities of enriching the society by paying attention on handwriting, reading, poem reciting, passage writing, speech, and etc. Health and Wellness Club. Health and Wellness Club plan to carry out few events to bring awareness on health body, conducting competitions like drawing, quiz, skit, seminar, PowerPoint presentation. Baden Powell Club. The Baden Powell Club is the founder of Scouts and Guides. Scouting is nothing but outing. Baden Powell notified that children should not be always inside the classroom, but go out and explore and become something which enables the people physically fit and mentally enlightened. To highlight the values of being brave in this year, we have introduced Baden Powell's Club in our school's Students' Council. Apart from various competitions, the clubs will conduct projects, dramatics, dump cadets, visit to industrial units, banks, etc. Each child who enters this esteemed institution is considered to be special and unique. He or she gets the best and maximum opportunities for the overall growth and development. We are really lucky and happy to stay and study here. We sincerely thank both Almighty, correspondent, vice correspondent, the principal, teaching and non-teaching staff, our parents, and all those who are involved directly and indirectly in molding us. On behalf of all the students, I assure you that we will cooperate with each other and work hard to achieve the motto of this institution for the betterment of the society. Hereby, I invite all the students to take initiative to participate in all the co-curricular activities and bring out their best in them. I thank you all. Report submitted by PC Charanati, School Head Girl, Vidyalakshmi School. Thank you. பெருமதிப்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் போட்டதுடைய சிபிஎஸ்இ பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள், பாகிஸ்தா கல்வி அறக்கட்டளையினுடைய துணைத் தலைவராகவும் பொருளாளராகவும் நமக்கு எல்லா சௌகரியங்களையும் எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொருளாளர் அவர்களுக்கும், சிபிஎஸ்இ பள்ளி மற்றும் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி இரண்டு பள்ளிகளையும் மிக சிறப்பான முறையிலே நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மேனேஜர் அவர்களுக்கும், சிபிஎஸ்இ பள்ளியினுடைய இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் அவர்களுக்கும், சிபிஎஸ்இ பள்ளியினுடைய கோஆர்டினேட்டர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அத்தனை நல்ல ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை இருகரம் கூப்பி வணங்கி மகிழ்வதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். என் அன்பு குழந்தைகளே, செல்ல குழந்தைகளே, இனிய குழந்தைகளே, இன்று எல்லோரும் ஒரு நல்ல நாளிலே அத்தனை குழந்தைகள் இருந்தாலும் இங்கே எல்லாருக்கும் லீடர்ஷிப் கொடுக்க முடியாது. அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கு மட்டும் லீடர்ஷிப் பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
அதனால் மற்றவர்களெல்லாம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிக்கு தகுதியானவர் இல்லை என்று நினைத்து விடக்கூடாது. எல்லோருக்கும் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தகுதி இருக்கு. எல்லோருக்கும் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கு. யாருக்கு இல்லாம தான் இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, லீடர்ஷிப்னா என்ன அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். மை டியர் சில்ட்ரன், லீடர்ஷிப்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இப்பெல்லாம் என்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு லீடர்ஷிப் அப்படின்னா, நீங்க எப்படி லீடர்ஷிப் அப்படின்னா அதிகாரம் செய்வது லீடர்ஷிப், அதிகாரம் செய்வது லீடர்ஷிப் என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிகாரம் செய்வது லீடர்ஷிப் அல்ல. லீடர்ஷிப் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்கள், லீடர்ஷிப் என்பது நான் வழிகாட்டியாக ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டும், நான் ரோல் மாடலாக இருக்க வேண்டும். எப்படி சமுதாயத்தை சொல்லியிருக்கிறாரோ அது போன்ற தர்மத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் நடக்க வேண்டும், என்னை பார்த்து மற்றவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் லீடர்ஷிப். லீடர்ஷிப் பண்ணவனே நான் லீடர், நான் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர், நான் சொன்னபடி கேட்கிறோம், நீ இப்படி செய், நீ உட்காரு, எழுத சொல்றதுக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இல்லை. லீடர்ஷிப் என்பது மாணவர்கள் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டிய மாணவ செல்வம். ரொம்ப முக்கியமாக கவனிச்சுக்க வேண்டியது. இந்த பழக்கத்தை நீங்கள் கடைபிடித்தீர்கள் சொன்னால் பின்னால் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் அற்புதமான மனிதர்களாக வருவீர்கள். தேசத்தை தேசம் உங்களை வணங்கக்கூடிய மனிதர்களாக வருவீர்கள். தேசம் நம்மை பார்த்து வணங்க வேண்டும். இந்த மகாத்மா காந்தியை பார்த்து வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தேசம். அன்னை தெரசாவை பார்த்து தேசம் வணங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸை பார்த்து தேசம் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்ப எத்தனையோ தலைவர் பாரதியாரை பார்த்து இந்த தேசம் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அப்படி தேசம் வணங்கக்கூடிய வகையிலே லீடர்ஷிப் ஆகக்கூடிய மாணவ செல்வம் தன்னுடைய தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுதான் லீடர்ஷிப் அர்த்தம். லீடர்ஷிப்னா நான் மிரட்டுறதுக்கே லீடர்ஷிப் இல்லை, யாரையும் மிரட்டுறதுக்காக லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கொடுக்குறது. உங்களுடைய தகுதியை நீங்க வளர்த்துக் கொண்டு மற்றவர்களெல்லாம் பின்பற்றக்கூடிய மாணவர்களாக எல்லாருக்கும் நீங்க தான் ஒழுக்கமான. ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு சாக்லேட் வந்து ஒரு பேக் போட்டுக்கிறாங்கன்னா முதல்ல யாரு இருக்குன்னா நான் லீடரு, நீ பேப்பர் நான் லீடர் நான் சொல்றேன் அப்படிதான் கிடையாது. யூ ஷுட் டு, நீ செய்து காண்பி, மற்றவர்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்வார்கள். நான் செய்து காண்பிக்க வேண்டும், நான் செய்து காண்பித்த பிறகு மற்றவர் செய்ய வேண்டும். அதை விட இது செய் அது செய் நம்ம சொல்றதுக்கு அதிகாரம் செய்யக்கூடாது என்பது இந்த நேரத்திலே மாணவ செல்வங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா மாணவ செல்வங்களும் தகுதியுடையவர்கள். எல்லா மாணவ செல்வங்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய புதிய ஆசிரியர்கள், திறமையான ஆசிரியர்கள் வெளியூரில் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொல்வதை போல கேட்டு தினசரி உங்களுடைய வீட்டு பாடங்களை படித்து நீங்க நல்ல மாணவர்களாக வர வேண்டும். படிப்பிலும் நல்ல மாணவர்களாக வர வேண்டும், ஒழுக்கத்திலும் நல்ல மாணவர்களாக வர வேண்டும். நான் எப்போதும் வேறு சத்தியம் பண்ணி மனசுல வைராகியம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும். நான் எப்போதும் பொய் பேச மாட்டேன். அது ஒன்றியதாலே போதும். என் வாழ்க்கையை நான் எப்போதும் சத்தியத்தை கடைபிடிப்பேன் என்று நினைச்சிட்டாலே எல்லாமே சக்சஸ் தான். அது எங்கன்னா நம்ம பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபைல் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபைல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம வந்து பொய் சொல்ல கத்துக்கிறோம். இந்த பொய் சொல்லாம நான் எப்போதும் உண்மையாக வாழ்வேன் என்று நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடித்தது என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்போதும் வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவீர்கள். அப்போது நம்ம என்ன சத்தியம் எடுத்துக்கணும்? உண்மை பேசுவேன், பொய் சொல்லக்கூடாது, பிறருக்கு துன்பம் செய்யக்கூடாது, பிற மனத்தை நம்ம வற்புறுத்தக் கூடாது, பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை எல்லாம் நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். ரோட்ல போறீங்க, ரோட்ல போனா 10 ரூபாய் தான் இருக்காதீங்க. அது ஏன் நம்ம காசு இல்லை. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட் புக்ல ஒரு பர்ஸ்ல யாருன்னா பணம் இருக்கும், அதை எடுத்துக்குவாங்க. சில குழந்தைங்க, நம்ம குழந்தைங்கலாம் இல்லை, சில ஸ்கூல் அப்படி நடந்ததா எங்க காதுக்கு செய்தி வருது. வேற ஒரு ஸ்கூல்ல கரஸ்பாண்ட் பேசும்பொழுது சொல்றாரு, நான் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது, ஒரு பாப்பா என் பர்ஸ்ல இருந்து 10 ரூபாய் காணும் சார் அப்படின்னு கரஸ்பாண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தது. நான் இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தேன். கரஸ்பாண்ட் என்ன பண்ணுவாரு பாவம். அதனால பிறர் பொருளை மீது நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. என் அன்பு குழந்தைங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வாழ்க்கை. இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையில நெறிமுறையை கடைபிடித்து என்று சொன்னால் வாழ்க்கையிலே மிக பிரமாதமாக அற்புதமான மனிதர்களாக நீங்கள் வர வேண்டும், வர முடியும் என்ற செய்தியை சொல்லி எல்லா மாணவர்களுக்கும் எல்லா
நலமும் வளமும் கிடைக்க வேண்டும், அற்புதமான மனிதர்களாக வர வேண்டும், தேசம் போற்றக்கூடிய மனிதர்களாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி உங்களை வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நமது பள்ளிக்கு, நமது சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்கு மதிப்புக்குரிய சகோதரர், இனிமையானவர், மக்களுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர், நமது ஏடிஎம்கேவுடைய நகர செயலாளர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். நான் இப்பதான் பார்த்தேன். தயவு செய்து அவர் மேடைக்கு வரும்போது அன்போடு வேண்டிக்கிறேன். Good morning to one and all present here. It's my privilege to propose the vote of thanks for the inaugural function. At the outset, I place on record my sincere gratitude to our Honorable Correspondent Sir, Vice Correspondent Ma'am. Thank you, ma'am. I would like to profoundly thank to our motivating and supportive Admin Ma'am and Inspector Ma'am. Thank you, ma'am. It is a matter of immense pride for me to convey my gratitude to the principal sir and coordinators and teachers for adding a new dimension for the successful institution. Our principal sir really proved that all things are possible if you can believe. Thank you, sir. My special thanks to the new pillars of Vidyalakshmi CBSE who proudly received the post and badges with blessings. I would like to thank our lovable students for being a part of this function. I thank all those who directly and indirectly responsible to make this event a successful one. Thank you one and all. Thank you.